আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, কেমন আছেন সবাই? আই হোপ আপনাদের মাঝে আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে এরকম একটি ফটো এডিটিং করবেন লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে। অ্যাপসটি আপনারা গুগল প্লে স্টোর অথবা যে কোনো অ্যাপ স্টোরে লাইটরুম অ্যাপস লিখে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের সুবিধার্থে এই অ্যাপসের লিঙ্ক আমার এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, ওখান থেকে আপনারা অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আপনারা কিভাবে এরকম একটি ফটো এডিটিং করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়ালটি। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের ফটোটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এডিট হয়ে গেল। ফটোটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর এই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।